I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram, né? Tô iniciando mais um vlog. E no vídeo de hoje vai ser uma limpeza que eu vou estar dando na geladeira, que minha geladeira tá precisando. E mas antes de mais nada, né, que eu já jantei já, como vocês viram, tirei um bocado de coisa, um bocado de lixo que tinha aqui na geladeira. Então, meninas, deixa o like, se inscreva no canal, você que é novo aqui, tá bom? Então é isso, eu vou lavar essa louça aqui pra eu poder desvaziar a pia, porque eu vou precisar, né, pra poder lavar essas partes aqui, como são maiores, né? É por isso que eu vou estar lavando aqui a louça, tá? Pra eu poder estar desvaziando. Então vem me acompanhar. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pronto, meninas, prato lavado. Não organizei a pia ainda, porque ainda vou precisar da pia para poder lavar as prateleiras da geladeira. Agora vamos para a geladeira comigo.
I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Meninas, a geladeira tá organizada, graças a Deus, tá limpinha também, né? Olha que paz. Sintam a paz aí, ó. Geladeira brilhando de branco. Limpo, né? Aqui também. Tudo limpo, graças a Deus. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, tá? Deixe bastante like, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá? Vou estar deixando meu Instagram aqui na descrição. E é isso, ó. Beijos, fui! Até o próximo vídeo. Tchau!